Wow, buterevu nkwaniriza nnyo ku STV Embuga era nga okukola ky'amaanyi okubanga okyekumidde ku STV okuva bwe twasemba okusibula Sunday wedde era nga nekusuubiza nti olunaku bwe luti ntira kuba nkomyewo ne programu y'enganzi STV Embuga. Olunaku olwali lwa Sunday ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Ekumi era nga nkwaniriza mwezi guno omupya tusuubira ebirungi bingi nnyo era nga gwafunidde ebizibu mu guli omwezi gwe tukubye emabega nsobola kusaasira era nga naawe afuniddemu ebirungi. Kirungi nnyo oteeka amavivigo wansi webaze Katonda olw'ebirungi by'ofunye ate naawe afunye ebizibu nsaba era still oteeka amavivigo wansi webaze Katonda byonna ebikusobyeko asobole okuba nga abitereeza. Amannya nze Simon Chris Makanga era nga omukukunavu Tamale Mirundi mutabani wa Mole wamu ne Yowana ndi naye olunaku olwaleero tugenda kuba tuganja ensonga ng'abamu ku mmwe bwe mwaziweereza wiiki ewedde ate naawe ayina ensonga gy'oyagala okuba ng'oweereza olunaku olwaleero. Ennamba egenda kujja ku TV yawo wansi ejja kuba eyitawo osobola okuba ng'ogiraba oweerezeeko WhatsApp tokuba wabula weerezaako WhatsApp message era naawe asobola kugenda buterevu ku Facebook osobola okuba ng'oweereza message yo oba ekibuuzo kyo kiwandiyagadde obuuzo omukukunavu Tamale Mirundi. Programu Embuga ng'Abaganda bagamba nti embuga emala ensonga. So eno programu si ya politics oba si ya byabufuzi wabula kugonjoola nsonga n'ebizibu bye muyina. Promo mbadde mugiraba ng'etambula. Wantu kuweereza buterevu okuva Kasozi Ebuziga era ku Lukuli Road. Era nga wiiki ewedde nafuna okutuukibwako eri abantu behoyima. Twalaba twagonjoola ebyemasindi era abamu bankubira essini bagamba twebale nnyo twebalire ddala omukukunavu baamwebaza eddwaliro maybe maasa awo bajja kuba nga balimaliriza. Then abehoyima ku kyalo ku gombolola ye Buseruka ekisangibwa Hoima district kuliko ebyalo nga mukaaga omuli Buhinji, Nkondwe, Bukomba, Kyalushesha, Kyangwali ne Kyangwali Central. Ebifo bino nno ensolo eziva mu zoo esangibwa e Kabale mu gombolola ye Buseruka. Ensolo zino zitawaanya abantu era ng'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority tekinnavaayo kola statement ku nsonga eno naye ng'abantu bagamba nti emmere yaabwe eririddwa wamu n'okutubanga ensolo zikwagula abaana zibasanga mu kkubo zibatawanya so obulamu bwa buli matiga. Kasooka tulaba emboozi gye twakuŋŋaanya n'oluvannyuma nkomewo n'omukukunavu Tamale Mirundi. Abatuuze mu byalo mukaaga omuli Buhirigi, Nkondwe, Kyalushesha, Kyangwali Central ssaako ne Bukomba balaajanidde gavumenti olw'ensolo eziyitiridde okwonoona ebirime byabwe kw'otadde n'okukwagula abaana baabwe. Kigambibwa nti ensolo zino ziva mu zoo y'e Kabale zoo esangibwa mu gombolola y'e Buseruka mu disitulikiti ey'e Hoima. Abatuuze bano eggulo baatuuzizza olukiiko n'abakulembeze baabwe oluvannyuma lw'okulaba ng'ensolo zino zibatabukidde olw'okwonoona emmere yaabwe nga kasooli n'ebijanjaalo ate nga kw'otadde n'okukwagula abaana baabwe. Sire atugambire sha 8 zenyine kunalibaza abashayi 10 najja ngo ebintu byabo twagenda twaze mu bintu twatawonyeka abantu nke 12 zaziri aha abwo busasi obutulire kandi obusireho tukahura twagiramu ekikangabwa. Tumwesigye Fred ngono mutuuze w'ekitundu kino agamba nti wandibaddewo obwenkanya nga waakiri abakulembeze ne babayambako okulabirira ensolo zino. Eyakabwoya ey'emmere irimu. In fact tuyina ekizibu omuli Kabwoya sub county. Obukirabe kiri nti ebyapa byona ebiri omuli Kabwoya. Wabula Mugisha Ben ngono ye ssentebe w'Ekyalushesha agambye nti baludde nga beekubira enduula eri aba Uganda Wildlife Authority UWA basobole okubayambako naye nga tebabaamu kwe kutuuza olukiiko eri ab'ekyalo n'abakulembeze baabwe babayambe ate n'okubawaamu amagezi. Ekibira ky'obuhangwa kandi forest izanifo kandi kikiza kitta okubita. Opio Vincent nga ye kansala w'Ekigolobya ne Daniel Muheirwe ngono ye mubaka wa Parliament ow'Ebuhaguzi 2 bagamba nti bagenda kukola ogwabwe ng'abakulembeze okutuusa mu ministry y'ebigwa bitalaze ensonga zaabwe esobole okubayamba mu nsonga zino. Tugwaituguliko kugambira ministry ya disaster ebayirukira abantu ba buli kiro n'ebintu nk'ebyokwombeka building materials
Kwikiriza abauwa bayikirize abantu gwe tukwatidde eggulire lino nga n'ekkuba erigatta ebyalo bino omuli ekyalo ky'Enkondwe na Wayiga n'ebirala nga kati abatuuze tebakyayitamu. Runo rubaire. This was the communal road, the community road connecting the 4 villages of Nkondo, Nyawaiga and others. Isingoma David Tinirukabwe kulwa STV Select y'enjawulo eHoima. Weewaawo nkwaneyongera okwaniriza gwe yakatwegattako ku STV Embuga emboozi eyo tugiwulidde era nga twagizannyako ne mawulire gaffe aga Select y'enjawulo. Abatuuze b'Hoima no beekubira omulanga era nga beebuuza batandikiddewa. Waliwo ekitongole ekya Uganda Wildlife Authority nagezaako nnoonya Executive Director n'omwogezi waakyo bonna nga amasimu tegaliiko. So njaga kutandikira omukuku nafu Tamale Mirundi. Nsanyusa okulaba nate. Ensonga oziwulidde. Amanye omuntu buli lwabeera kansooke nkwebaze ab'emasindi bakwebaza era nga ensonga zaabwe kati ziri mu process zigenda kuba nga zikolwaako. So ye program Embuga kwe kugonjoola ebizibu by'abantu. naye mutani wange omu ku medical doctors ageddera nti empewo etandise okudda mu mawuggwe kati gundi yammwe eno wadde njagala nnyo okuyamba abantu naye coordinate eneebeeramu mugita esi mino gikendeezaako producer awulidde esinoza bagijjako. kakati pulobulemu gye muyina nti abantu ababeera n'ekintu life bagifuula nnumu nti kati ngaabo abalinanye national parks naki ne bwe boogera abantu bano abalabaga nti what can we do as if there is no solution. Bani abagamba the one that are responsible. Yes. Local leaders. Local leaders. Nti bo bafayo ne boogera. Naye bano ba leaders abo waggulu. Tosobola kutegeera culture oba kubonaabona kwa muntu okujja kunga okulimu. Nga oli on ground. Oli on the ground. Kakati abamu balina bye boogera. Nakula nga bagamba nti abanyaigulu. Omuvu ya former chief justice atulebe tibaali baganda ne badduka eno bakozesa makookiro ti ab'amagulu agaki amagumu kati nga baga nti omunyayigulu empologoma temulya mu national park mumbeera mu national park owunyanga ebisolo biri kirabanga munne waabyo naye singa obadde otambula mu kasese n'obuuka ku motoka n'ogwa empologoma ekulirawo kubanga erabanga kibakanyuze kakati lack of seriousness. How do we coexist with the animals? Ebisolo ebyo ng'amazike nga ki byagala nnyo okutestinga abantu kijja ne kikwata omwana ne mukaabe kinyumirwa ekyo kiba kinyumirwa oba kiringa tekituusa obulabe ate mubayina asoma mubayina bayoola baganda baabwe nakina tekatulina betugenda simanyi gundi authority simanyi ani ne bayoola ne batwalayo ebifo batunda bitundi. Kakati, you must have somebody who comes from that area. Ategera problem with. Naba bakabapa muni nibanajja ne boogera. Ayogera mu group ya 14. Buganda tiri mu national park. Erimuki. You must get a committee of people who share national parks from different regions within from the different country. regions. Ne bategeera ekizibu kyabwe. Naye singa abasajja abo bakedde ku makya ne bagenda bayigga ensolo ezo poaching baali basibiddewo they react immediately. So kati chifu zifuusa obulabe eri abantu they are quiet. Yes. Kitegeeza ki? Buli kintu nkugambye nti fe my village upbringing yenyamba nnyo. Katulaba abaganda abaganda bwe mba mwagala okugoba enkima mu kasooli oba mu nnimiro baki bino ebyokuteekamu busikeya kulo nabyo bizitegeera ebyazibuuka dda nti akakasajja akatatambula kaawa kale abaganda kye baakolanga nga baddira omukazi ow'ekika ky'enkima ku kyalo ewuma ne belongs to the monkey clan nga bamukubiramu emiggo enkima tezikomawo ng'omukyala eyeddire enkima n'omukuba emiggo n'akabira mu kasooli enkima tezikomawo why they hear the noise. Kakati babalowoozanga nti bw'okubiramu omukazi owaki ow'enkima. No, what scares the monkeys
it's the noise you make while beating up with this woman. Oba wa mamba oba wachi. Kakati one nti sente ekyokubiri sente eziva mu balambo zinaki the local authorities would get money. Local leaders balifunye sente to plan buli kisolo kiina entambula yakyo timusobola okufuna nabakusikunyumizanga omuserikale gwe basooka okumpa nkuumi nga bakampa omulimu mu State House nagaana ab'amagye kati wali oyagala ki nenfuna wa poliisi kakati kayihula bwe bambuulira ne bamugamba nti Mirundi ayagala omuserikale wa poliisi. Do you know where he picked my first guard? Waliwo ekizinga mu Lake Victoria bakuumirako amazike amato agava e Congo ge battidde bakadde baabo gye bagatereka mu Lake Victoria. They picked somebody who handles amazike to come and handle nga kitegeeza namubuuza gosebo ofetewo nti andi mbadde nkuuma amazike gwa Ireland lwaki gwe gubaleese gwakuuma amazike nagamba batugambye nti oli musajja mukadde nnyo tempayo tezanyi teyabukana nnyo era nga bwakunyumiza ezzike ti ezzike likwata akaggo bwe kati nelisooka liteeka kuweeya amasanyalaze kuba gali mu keeki naye limanya nti kati kwegali kati tegaliiko kakati one point we must exist with these animals. That's a fact. National parks are not going to shift, even the population will not shift. Because the argument ne bwona jjayo bino binoonya byakulya. That's one. Two, can we reduce the level at which ebintu bino bisolo biri abantu ebirumunanaki kubanga tugwegeze Kenya eyimiriddewo nnyo ku national parks and tourism. Tanzania eyimiriddewo ku national parks Masai Mara biki bo bahandulinga batya those issues kubanga olwale singa ogamba tibuli kisolo ekiri omuntu musasule ate national park eggalawo nga obubbi ate buyite olwo bakyusa omanyi nti bakyusa kakati ne gavumenti egamba tibuli kisolo gwe kiridde omuntu gwe kiridde bamucompensating abawadde life authority bakyusa manager ne batwalayo omulala anabba nga buli lunaku abba twaliwo gwe kiridde kasaba fulumya budget ne bagamba nti whoever has been affected alina okubeera nga ali compensated bakyusa general manager Masaka tomanyi nti enseenene bwe zigwa Umeme ekyusa manager ne bateekayo anaababbira sente. The manager of Umeme must change when the enseenene time comes. Kakati tulina okumanya ba leaders ne government naki nti we must have planners. Tulina okufuna abantu abalumirwa abantu baffe. These days ku COVID ayambye nnyo president many incidents zali isolated luli aziraba ina time kakati until Museveni nga amaze okukola oba district council obaani this is how a decision can be made nti national park tugirinaanye yes muvamu ensolo zino na zino. You need, once you get 10 intelligent people like Mirundi, we study the movement of the animals. Ensolo ezimu tezirabikako zijje enkuba etonnye olinga agamba nti bw'oyogera bw'otyo nfuna ekirowoozo ekigamba nti tugenda mu nnyanja okugjayo emicungwa ne tugenda ate ku micungwa okugjayo ebyennyanja. Olinga agamba nti abantu abali mu game parks ezo tebamanyi kyakola. Some of them are not born from that area. Nti bo they think nti is not a big problem. Ate neggwanga lyaffe nalaba nga boogera nti ng'oli asoma mawulire aseka nti ekizike kikutte omwana ku mukazi abadde alima kimuliddeko obusajja. Laughable. Yes, it does not call the concern. Brain white yaleeta concern. Abakazi ne bakugumuka ne bavaayo. What about this kid? Mama wako gwe yagalamiza nga alima ezike ne limutwala. Does it cause any concern? It looks like it doesn't cause any concern. Tewabeera concern. Because anti abo balowooza nti zinoomu eyo gundi kakati eyo ebuseruka waliyo n'obuyeekera bw'amaanyi. Bano bagundi ono sekidde gwe mbadde mbagamba ow'akasiita bamuyolera gindi. Why? The place was remote. Bajjanga n'emmotoka yange emu ya taxi yabulirayo bajjanga ne batupangisako emmotoka kuno nga tezidda naye nga babajjayiga nga babajja luddawa. So those remote areas kakati kankubuulire nabagamba nti Rwanda bw'eba emaketinga ye marketinga nti erina mountain
gorillas. Mountain gorillas ziri mu Uganda. Naye Rwanda bali olwokuba balina expertise buli kintu kyabwe kyonna bakiteekamu abakugu. Rwanda yakola ki? Rwanda yaddira emmere ezo mountain gorillas ne zirya ewaffe zidda ku pama. Zigenderi ne zirya ne bazimaketinga. Oluguudo olugendayo. Olinga agamba nti the whole of our tourism sector, especially mu wildlife, needs to be subjected to. How can you tell nze n'omwana wange mukulu nejjo namulabyeko nemugamba nti oli rating otya negundi ne baŋŋamba nti omanyi nze mbaleetera obuzibu. When I'm talking about a department, don't tell me that my son is there. Otherwise, will I not talk about any department because they are there? I have a son in parliament, I have a son somewhere, I have a son. So, kakati nze kankubuulira nti oluguudo olugenda ku side ya Uganda mu mountain gorillas, unless it was done last night, teruliyo kikubo kyante. Two, egundi nabatunulira bwende batunulira. How can the Minister of Tourism buy buses mbuzitwala tourists? This is a work of private people. Private companies zibazi contracting ministry yagula bus oyo yali enjawulo nabba. A ministry cannot manage a fleet of buses. Baina zikwasa private companies. Yes, it should be private companies. That there's in a private no Kamiro ne bagula bus. Can the ministry manage a fleet of buses? Can you check their tires? Can you involve yourself in repairing? Never gari gogera kubaka wera gazibba. Oyinza okugabuuza nti ezo basi ezo zemuteekawo zitambuza abalambuzi mwazigula sente meka maintenance costs. Who can involve, which government can involve itself in transport? They cannot. Even in Mukwano, they say, nti Mukwano motoka zonna zalina CCC. Mukwano motoka yagiteeka ko buteesi kipande. Because he does not want to involve himself in the daily running of the transport gund. Motoka ze. Naye bano aba ministry era byagula fleet of buses. The post office ne bigula fleet of buses mu kutambuza migugu. Who is going to transport emigugu when uli ina smartphone mbadde ndaba kugundi ebyokuziika byayiga ne babijjako immediately rumanzo bijjako ndabi baana banga baga tugende ku smartphone ne babuza function yakumi nti egenda mu maaso gundi Bobi Wine ayimba nani ne Mondo. So ikakati gwe at this time tokyakubisa Christmas cards. How can you believe that the post office should buy a fleet of buses? Nze Tamale tudde ku nsonga ya tunatero givaako ensonga ya Hoima. Abantu bayinza kukolagana batya naddala abawangalira kumpi ne game parks. Bayinza kukolagana batya n'ekitongole kya Uganda Wildlife Authorities. No, abo baveeko. Those ones are used like any government department. Their lives are in danger. What you can do, government can ask for assistance from these Europeans. The Europeans can come and teach the locals how animals behave. Bw'ogikola bw'otyo, kakati I don't know how it is. Naye bakugamba nti omulaalo bw'alaba empologoma addira ente ze n'azikuŋŋaanya wamu. Tezirumba. Kuba empologoma yagala nnyo okutesitingira ku kidduka. Naye when bw'azikwatta awamu bw'ati can confront a lion. Kakati what the first thing these people near the national parks should do is to ask for European aid. Sivan abugasiya basiya. You get bajja kulya sente project bajib na kati bwenjogera bagenda kujibba project. The government should get assistance from experts on handling Kenya. You don't need Europeans. How do Kenyans handle their national parks? Do we have tulina abantu abasobola otulansi ne balowooleza eggwanga lino kuba buli weyogera bwo tulinga agamba katudduke Kenya twebuuzeeko and then come back and then implement. Don't we have people who can think abayinza okulowooza what can be done next? The difference between the Kenyan mafias and the Ugandan mafias is that the Kenyan mafias background yabwe si yabwavu.
baana babagagga abaafuna ku independence. Kenya is like their country. Kizibu nnyo okugamba nti muna Kenya baleese $50 million zisasanya amasanyalaze mu kitundu n'azibba eminisita agawano gazibba ngate tegabbira njala gabba kujooga negaleeta emiti noleeta kakati nze mbagulire ne mbagamba nti waya z'amasanyalaze zisinga obungi ekibiina kya reya nga bagundi bakyaliyo bawali kye batuli agenda kye bakola za myaka eki esatu za aluminium myaka esatu. Kenyan cannot do this. Kenyans love their country. Bano buli kamu bakabba nabagana neddamu yejjinja singa yali esituka singa eri ku faamu ya muntu. Kakati what do we do? Yes, we can go to Kenya. These people, the local leaders, local leaders, bali okozemu omulimu. Twapa to Kenya, see how the Kenyans coexist. How do they coexist with the animals, especially in the Maasai? The Maasai, how do they live together with the lions? There should be that team that could bagendeyo bakwate sente bagendeyo abalumirwa ekitundu kyabwe kubanga oyinza okugamba nti can we fence tuyinza okufensinga these are big area bwoba oyina sente osobola okufensinga omugagga nga waliwo omusajja oba mukyala oyo nno wamaanyi naye bwe bali kimusuuza ku mukaaga wano genda ku mukaaga awo oyitaawo waggulu nga luno oluguudo olunene ngaewali gonde kofi eseri ngaewali gundi ya Diana eddwaliro lya Diana eppya lyebatandise okusereka tolimanyi eppya lyebatandise okusereka palamenti lyagala ntingira serierubowa kakati batandise odisereka eddwaliro lyanguye ye projekiti gyetwasinza okulaba edduka emisinde kakati bw'obeera erubowa ku lusozi ojja kulaba omuntu eyasiba olusozi lwonna. So if that person or company can fence off his land, can't we use state resources of fencing a game parks? Can't we do it? That we prioritize priorities. No. But Ugandans are not a priority to the government. Yes, and in Kubolide, Tikakati echo, Ntebi de chi, Togeda Birabako. That's not a concern. Kubanga, a media yamwe. Suffering ebintu bibiri. Media yamwe is a poor media. For you are lucky. Mwina ne facilities esobola okubalinyisa emmotoka ne mugenda wa ehoima. This is a very big achievement. Media abamu tebalina na sente. Era bw'olaba mu Kampala kati kamera mu kuziika yiga mweziri wanyi boda bagira ku boda bwe bati awo babeerawo. But covering an investment tugende hoima tugende egindi is not easy. Kakati bwe tunaabitandika bino singa eno gundi pulogulamu tebadde ya musajja mukambwe gwe batya nga bagenda mu UCC nga babatiisatiisa tisaabu mafia soparate bagijjako weewaawo bwakyaka yakatwegatako ku STV Embuga njo neyongera okwaniriza amanya nze Simon Chris Makange era nga omukukunavu Tamale Mirundi ikyaliwo naye katuve ku mboozi y'Hoima era nga kati kigenda kuddayo eri aba Uganda Wildlife Authority oba n'abatuuze beekolemu omulimu. Local leaders should make sure that they get facilities, travel to Nairobi and see how the Kenyans relate with game the parks. Animals. So it's beyond the government now. What organized places, government gajja kweteekamu gonna atagatapa neeyo ogalabe nga kigenze ne mukazi wakyo n'abaana bakyo nakyo wastage. Get the real people abali ku ground. Travel to Kenya, see how people relate with the game parks. Yes, game parks. Weewaawo tugenda kuba nga tugivaako kakati wiiki eweddera natuukibwako omuvubuka gwe sitagenda kwogera manyo olw'ensonga ensonga ze oba ensonga ye nkyagigobererako naye wabula njagala ngiintroducing katono olw'ensonga eriyo abantu bayitirivu nnyo abagwa mu ttuluba eryo. Kakati omuvubuka ono yaweereza message wiiki ewedde ng'agamba alina kampuni gye yali akolera kampuni ne bafuna obutakkaanya wakati we ne kampuni eyo naye sigenda jogera linnya olw'ensonga nkyagigobera ate balina pledge gye baakola. Kakati bwe bamugoba ku mulimu ng'amaze emyezi 3 tasasuddwa ne bamusuubiza n'omusasula ssente termination benefits z'alina okufuna z'ataafuna
byaliwo omwaka gwa 2018 naye wetwogera saawa zino yaddayo okukonoza mu mwezi guno nga gwakatandika n'addayo kampuni eyo okukiryalinga biri baali bamukiraiminga omukyala n'abikiryalinga n'agamba kati tetukubanja era kati you need to be compensated n'abaweereza emails ne bamugamba goberera mpaka ewa HR naye n'amukiryalinga kati atuuka ewa accountant n'amugamba nti ensonga zo omukyala yasayininga clearance form agamba nti agisayininga mu bukyamu so sigenda kusasula ssente ezo kati bwenkubira kampuni eyo neŋŋamba nti waaye ensonga z'omwami eyo tuzikolako kati ensonga endeseza emboozi eno muzeyi Tamale eriyo abantu bangi nnyo bagobebwa ku mirimu ng'alina contract alina appointment letter then contract ye nebeera terminated okay ng'oba oluusi abanja emyezi nga gigi emabega contract ne bagisazaamu nemugoba ku mulimu omuntu ng'oyo alina kuddukirawa kuba nagenda ewa minisita n'aŋŋamba ekyo sirina comment ku kyo kakati omuntu agobeddwa ku mulimu nga contract ye ebadde ekyaliko ayinza kwekubirawo enduulu ate kampuni erina kuyita mitendera ki okutaminatinga contract y'omuntu kyobalaba nti eggwanga lino ndikoledde nnyo nali mwana muto ne bampa scholarship neŋŋenda e Germany neŋŋenda mu Latin America eyo nensoma trade unionism ndi trade unionist era ezavaawo edda gundi ekibiina bakyetanga mmwe temulabye birungi twalina ebibiina bibiri mawulire IOJ ne IFJ IOJ yali abakomunisiti nga IFJ yabakapitalist nze yonna nasomerayo era abo abasajja aba IFJ genda Brussels Sweden ne bampa dola $50 dola $50 tasazibba my role was to transform the Journalist Party into a trade union nga trade union eteeka ligamba muyina kubeera 100 civil servant abeera mu trade union until we fought kakati babakkiriza kakati eproblemu eriwo bwe tusoba tusoma trade union tukogamba nti manager ye tayingira trade union why a manager applies for a job ne bamubulya ne sente ezomuwa kakati abantu bonna basigadde abato abanaku you come bane mumpe ku mulimu banayera bweza oguliyo gonna then later you realize nti ate omusala tigukumala kakati fortunately ko oyo omwami alina contract breach of contract awaaba 2 organizationism mwezino notwani zibeerawa because if I'm a serious leader of not a trade union even if this is not my member but I can out of curiosity or concern nali muyambi singa offices za UNATO zezibere wantu wonna even if you are not a member of my union but because you are a worker we share the same problems era bwe tuba tuyimba tugamba solidarity forever solidarity forever solidarity forever for the union makes us strong union makes us strong yes naye zaavaawo wetwogera kati zaavaawo nti bo ekyuma bwe kiri omuntu omukono trade union ekolagana muyindi nebawa ssente ono n'afuuka embwa gwe bw'ovaayo noga nti nyinyonnyole tibanange bangobye mu bukyamu oli trade union kubanga bwe tuba tutereka trade union tugikola tugiyita chapels every office must have a chapel every good organization you must have a chapel eroko leader eroko unity yammwe because you cannot confront management alone at times tuyinamu ne betuyita allied workers kitegeeza ti mwe abawandiisi b'amawulire bwe mwediima mwina n'okukolagana n'abakuba mu kyapa amawulire so that your strike becomes effective strike and solid kakati ekizibu ekiriwo wano ti our trade union leaders they prefer to be compromised than helping their own people even the ministry anti bebamu titolaba kabafunza ki kabafunza ki ekyamukwata nze nga tebankwata
abo abasajja abagundi by the gomu eyava mu State House Yes. naka ogamba wa supply nga n'obutabo kitegeeza wakola wali ku mulimu gw'okola nina kati okyabanja anti banzi nakola nabo contract nakola nabo endagaano nali ndowooza nti nkolagana na banki NRM yo buli kalulu ebba olowooza babbanze nzeka NRM buli kalulu National Task Force ebba n'edduka bo tebasasula BSG has never failed to pay for services delivered. That was a press conference. Nkugambye NRM eyite press conference domba ayite nga balina gye balaga tetugenda kubatwala wiiki enamba ne nganda ayite goli w'amawulire abamawulire balagawo bagenda wanganda teri bubbi ewanganda tewali ejja kwekweka ewanganda tewali ejja kwetoolola nti teziriiwo so nkubuulira nti trade unions if they cannot help their members wano president yagenda naga nti abaana abawala bajje mu agowa ewakana nasani the trade unions fought over these girls nga buli omu amanyi nti bw'abafuna membership y'amaanyi naye babagana okubayingizaamu naye nga the struggle these people need to be unionized. What do you do to members? Mzee Tamale, mu kiseera kino ekyomuggalo kakati kasooke nkubulire nekino mu kiseera kino ekyomuggalo kampuni nyingi nnyo tuzirabye nyingi zakuwa ne donation mu COVID-19 task force president w'eggwanga yazisoma naye we twogerera ezimu zagoba abakozi baazo okay ng'omukozi alina contract we twogere eri abantu batudde wakati tebakyalina mirimo olw'ensonga bba basalako naye nga etteeka gw'omu yatera okwogera n'ogamba nti Bible bagitranslate nga ne bagiza mu Luganda n'ennimi endala naye ate constitution ye Uganda tebagikyusa nga gizza mu Luganda naye amateeka it is mandatory by the constitution yes to be translated into different language naye balese gatabo gakubbiramu mu education naye we twogerera naye ministry education Mzee Tamale yeri musimanye bwe twali Uganda byali yakagenda ku muggalo radio Mzee Tamale soko mu TV set ezitaliyo Uganda byali yakagenda ku muggalo minisita w'abakozi state minister w'abakozi Mwesigwa Rukutana yavayo n'agamba nti teri company eyina kugoba mukozi okay naye we twogere abakozi contract zaabwe ziri terminated ng'ogyeko ono nvubuka gwe mbadde ngamba niyo eri abantu bayitirivu omuntu oba contract eri terminated n'agoba ku mulimu ayina tandikirawa trade unions like me nga naliko ne mu administration my approach is different enkoko etalina magitebiika byenda byayo we must look as management netugamba nti business yaffe ekoze eki we only strike when there is money if we know there is money we strike when there is no money we don't strike but in the case of COVID n'ebirala byonna we would sit as management now bane mulabe company yaffe badde ekola kino na kino tekyasobola kukola abalala baddira mu kyemutamanyi abantu abo baddira emirimu egyo ne bagiranga nga tegiriiyo ne balya ku bantu ssente nojja n'otuulawo naye nga bagenda kugoba nga mulimu gwabwe bagubbirako yes balanga omulimu n'ogusaba nga teguliiyo ne bakulyako ssente ne wayita ewiiki 3 ne bakutaminatinga ne baddamu ne balanga nga kintu kyabwe kyakubbirako most of the kankubuulire mu Kampala State Council simanyi bagundi naye temanyi ebintu wano mu Kampala State Council they can advertise a job kakati job eyo bwomala okujja advertise public service negya advertising ne bagibbirako ssente bana b'omu State Council okugenda okusabayo nani bwe mumala okukola interview ne bakugamba there is no money to implement this kakati as a result abayina amabaluwa nga bagenda mu public service over the jobs bawaaba billions nabuulya ekitaka oyo nemugaa kitaka ati kitaka mukwano gwange kitaka waliwo yabadde addukidde wange nenga nti agenda ogamba ekitaka ti omusajja omu yali aweereza nnyo katonda n'amukuba ebbalaayi n'ayavuwala n'addukira ew'omusambo omusambo ogwamubuuza nti oba katonda gwobadde osinza yobadde omuwanze wange oleese eki when should some people run to me when you are in danger
Did you remember that there was a Mirundi there? Nze bibe nebya state council bonna obubbi obuli mu state council bonna mbumanyi okulanga emirimu egitaliyo okubbako abantu ssente okukola kakati gwe nogamba nti ono omukazi yafa gwe naali mu secretariat nti simubbinga bano y'omukubbo oyo anywa yakeera ku makya anywa n'afulumya 500 billion yafulumya billion 5 ng'aga nti agenda kuba amayumba g'abahamu agali irigo waliwo ekisajja mu sekansi kirina omutwe gulinga engoma bwekiti bakikwata nga bakisiba nga kikubye ekyaki kirina omutwe gulinga engoma bwekiti kyakeeranga kutambuza bamawulire 5 billion anywa yaziteekawo weyaliri anywa the minister of environment put that money the 5 billion allocated to demolish illegal structures mbwe zakayanja nani how can an illegal structure have a plan uyu mwana nakiwala kinyi bweyewuuba ojjukira nakiwala kiyingi yajjayo 5 billion okujja obwana ku nguudo nembagamba nange niye basajja mmwe mujoga nnyo nabagamba mmwe mukwate babukyana abeenaalimu mukwate bano bamulekwa baani abantu 20 bayoole obwana buno okukuluma amannyo n'okakuba oluyi lwaki bakwata baana lwaki tebakwata babaleeta ati ekubuulira naye nakiwala tuku 5 billion to remove children from the street. Hiyo pesa nachiwala olipeleka wapi? Tino zinoonyereza. Ona anywa kati anywa yaduka anywa tachayogerwa na mukba yaje mu second 5 billion. So you see, mzibwe mbabulire ebintu byamwe nti we are running an abnormal situation and the reason is nti buli kintu kyonna mwakitunulira mu 7 ababbi ne basalawo tiffe twekweke nga tubba public ange ebeere directed at mu 7 eno ministry sigalenga ziri immune naye ng'omuntu abonabona president mu 7 era mu 7 si yamulonda if the president was supposed to work alone naye ate bwe kirina okuba wabanga yamulonda lwaki tavaayo nareactinga if the president was supposed to work alone how come that the constitution provides for ministers and permanent secretary? But if ministers are misbehaving and the president is quiet, chechiba chiddako. Museveni is the head of public service. Parliament see evaluating. Ekyabamawulire kasamu n'amala okubeera liberated. Ne mukkiriza to the problem this time of blaming Museveni for everything is wrong. Let us turn against the real culprits. Should Museveni become an under DC of that area? Nyati yabalunda. Should Museveni become kachitegeeza tafuna right information. Kitegeeza amawulire amatufu agali ku ground nga bw'ogamba nti 5 billion ezali ez'okujja abaana ku nguudo mane ye nemyete ziriiwo kitegeeza nakiwala yeewuuba n'azitwala anywa n'azitwala 5 billion kitegeeza naye talina ky'amanyi anti ani president Museveni ati kyekubuulira accountability lukwago bw'aba aleekaana ku ssente anywa ze yatwala nakiwala obwana bwe yajja ku nguudo 5 billion yaziteekawo era Museveni gwe mubamulinda. No. If he has access to such information, why does he take action? Why should these are minor issues which must be handled by you and the president? They can't be minors when people gasende z'omusolo zigenda zibula. 5 billion is a lot of money. In many countries, except in Uganda, the media fights corruption. But this is a mafia-controlled media, especially the print media. Garcia. So the moment you don't turn, kakati nga kyegambi ti oyo omwami alina contract. Of course alina contract. Era emboozi yenda giyita go to court. Naye njagala gireta like a general overview ey'abakozi abasinga abagobwa ku mulimu. Anti-corruption court. The anti-corruption court it's building stink more corruption than corruption itself. Yes. Ekitegeeza ki eri ensi? Babeyambisa ne bajja n'akwata omulamuzi n'akanyukayo n'akanyuka guwaatudde yakanyuza omukazi omusoga ye bwe baleeta bwe bati paka lwalifuna amukubira mu kkooti omwo amukubira mu wiigi ne zidduka. I was happy nti Abamerika bamutadde ku lisiti omulamuzi wa anti-corruption court. It's not an anti-corruption court. It is used a dumping place used by the corrupt to charge you, get you inside, they take your job. Omulamuzi oyo nja mukolerako accountability mulage be yakasiba ne sente abazibba naki nga kuyigize ayina wiyi. But nobody can confront these people because you fear.
unakupa nini? What can he do? I'm not corrupt. Will he ever see me in his court? No. Wow. Kakati fe abasigala mu nsi mutusabire nnyo. Abantu abamu bwali mudidde n'emitima gyammwe ne mugituwa mwe mufe fe tusigalewo kubanga fe tusobola okuboogera ebyomutya okwogera. So it is no interest. Kankubuze mzee Tamale. Okutuwa emitima egyammwe mu mufe fe tusigalewo. Mzee Tamale kankubuze ekibuuzo kyo. In fact yene yakimbuuziza balina abantu babiri bakimbuuza weekend. Nti ebigambo byogera, are you not scared for your life? Which life? Omuntu yenna akutta ng'oyogedde kikyamu. If you want to be killed, do four serious things. One, if you want to be killed, be malicious. You malicious people, ebitaliyo. That's one. Two, work with the mafias and become a double dealer. They will kill you. Oyagala okulya side ne side. He will kill you. So, kakati nze. Kati gwo kikola otya? Attention nziba. Ekyokusatu. I'm a strong believer in which could have when you don't bad intentions on none is back from Mutachika intention none is malaw. They don't know Musajja ono. Musajja gonna gamba ntibye wa. And in fact I wanted to again the Kadenchiro was. Omwana oyo bwaba yekululanga timba. What that man should do to save his gold or your money yekululanga timba. Every month ngomwezi kubonesa agulenga tule ya maji. Ey'amagi agisuula ebweru tajja kumulabanga yokulula awulidde era kwali alaba nfakti omukyala yankubira naŋŋamba nti nkyandibanga kituufu kuba nti nebintu bingi bakwa bintu byewaabwe ebyotimba amukulula kati agulenga tule y'amagi buli mwezi nzikiza mu nzikiza mu mboneka agikanyugenga ebweru oba kunsiko kumala bbanga ki tulagirekengayo ono akulula omwana ayagala kyakulya awewaabwe oyo akululanga timba oyo bamuwatule y'amagi n'asirika ninambuguleka mumunalyanga yamwe eri bit complicated. STV Embuga tukyagenda ddala mu maaso gwe yakatugatako nsuubira toli so late naye nga tukyagonjola ensonga nyingi nnyo nga mwaziweereza naawe alina ensonga yo genda buterevu ku mukutu gwaffe ogwa Facebook tuli live teekako ekibuuzo kyo oba ensonga giwandyagadde omukukunavu Tamale Mirundi abe ng'akuddamu gwe yakajoininga sheno omulundi gwo ogusookera ddala oyinza okuba weebuuza naye ate nga omukukunavu ebintu byayogerako singa bye ebya bulijjo byayogera eno programu yanjawulo nnyo bagiyita Embuga oba oli muntu muganda otegeera ddala nti embuga emala ensonga so tuli mu kugonjoola bizibu ebisinga ate nkinga okwakasa nti omukukunavu idea gyawa si ye solution esembayo wabula abaako ettoffaali lyaba ataddeko. For now enamba yaffe y'amasimu egenda kubeera ku TV yo beera nga oweerezaako ekibuuzo kyo oba ekizibu kyo ky'olina sikukuba seremba n'entweyi seremba ngende kati seremba tulabe gwanavuma obutasoma anasobola oweereza message tasobola kuweereza message tagimanyi ne bamwabaki nego seremba ali omulabyeko seremba asaana mu wildlife authority yalibadde tourist attraction STV Embuga katugende mukumbulako tugenda kukomawo bingi bimweereza. For now we'll be right back. Watching STV, select for fun. A small girl child can be a daughter, a sister, a mother, or a wife. That means at the end of the day, every girl child matters a lot in the society. Here is the show that brings back hope, courage, determination to the girls out there. Like Joe Crow says, it rains harder on people who need the sun more.
So to every girl that is going to be watching this show, say no to the rain and welcome the sun in your life. Mikwano chamwe nfira bulagoba ebonze babe bazanyo obuwagizi bwe mwabalaze nga batadeko live online show yawe ebonze desempeyo episode ya sose kakati nga bawakirwa STV babategekede kyakabi ekyenjawulo mu episode yabwe yokubiri gye batumye ebonze desempeyo episode 2 gye bajja okubalaga nga 1 November 2020 okuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 12 ebonze desempeyo episode 2 ejja kuba elagibwa live ku STV select for fun wamu ne ku mikutu jaba ebonze eja internet tosubwa abazanyi bo bonna abolulango mu ebonze live online mu show yabwe ebonze desempeyo episode 2 on all Ebony's online platforms. Hey guys, you're watching STV Select for Fun. Twegattako olunaku lwali lwa Sunday era nga nkyali uno mukuku na Tamale Mirundi ku programu y'enganzi STV Embuga naye nga sinaba kweyongerayo njagala okutuusa okusaasira kwange eri famire ya Balaba Sali awe Natete bafiiriddwako omukyala amanyiddwa nga Rebecca Sali Balaba famire eyo nomwe muva omwami akola Straight Talk Africa omwami Shaka Sali nsaba omukama bagumye mu mbeera gye muyitamu kaseera kazibu nnyo naye nsaba mukama Katonda abeere nammwe Muzeeyi Tamale Muzeeyi Tamale abantu bakwebaza okubanga osobola okubanga oteeka ettofaali ku bizibu bye balina kuba bagamba a problem half shared is a problem half solved. Yes era ye program lwaki twagiyita Embuga okulabanga ebizibu by'abantu at least oli abaako ne watandikira. Yes abantu babawa direction bakakkanako bategeera. 2 when you know that you are not alone. 3 my main objective is to shift this we call it blame shift Mirundi mentality mindset ey'okuyingiza Museveni mu buli kintu ne waatali. Inti ministry bekoze bubi bagamba President Museveni. Era mwana ngoyo muwanga Kivumbi omulaba. Muwanga Kivumbi yaleeta analogy naga nti abantu be Butambala baali baagala bakuuma ennimiro zaabwe nga bazibbamu ebintu ne bafuna omusajja w'amaanyi musajja muwanvu musajja munene Minaani ti Minaani n'akuuma ennimiro ne bamuwa okukuuma ennimiro ne bagenda okulanga ebintu byabwe bibula naye ng'ate ebigere bya Minaani bye biri mu nnimiro. Kakati nga Muwanga Kivumbi agamba to the people of Uganda elected the president to protect their property and nagamba Muwanga that analysis is wrong. First of all, for the villagers of Butambala to sit down and select Minaani, one person, to help them guard their gardens, it means that he was the most trusted person on Butambala village. So it's questionable. 2, the fact that you saw his photo steps everywhere in the garden, that was a sign of vigilance. Would have guarded the gardens when he was inside his house? 2, to say that bumwagoberera ng'obuufu bwe nga bulaga wuwe naye ng'ebintu bibula. Yes, how big was his family? And how did this, all of the Butambala people believe that this one man can protect their property? Kakati, unlike the Butambala people who elected, who chose Minaani, Ugandans have MPs, you are selecting MPs today. Ugandans have local leaders, you are selecting local leaders. You say, why? So the president atalina kubanga anenyezebwa mu buli nsonga. No, he takes responsibility as a fountain of
ona nsonga kize tuyinza omuntu nakona egamba kati now we blame the president for this. For instance policy nga foreign policy ngezo kubanga ebya ministry ya finance ebya ministry ya finance eyo Museveni is the minister of finance, the others do it on his behalf. So when you see economic policies, then I can come in, but in many cases byayogera sibi bakola. So kitegeeza bwavayo ku nsonga nga y'okuzimba oluguudo lwa kilomita 223 lw'e Congo bwavayo nga minister wa finance we ali ku ntikko n'agamba kakikolebwe teri ayinza kikuwambika. Criticize it, the budget mwadira abatasoma ne mbatwala mu budget ne mujja abantu 1,400 ne mbatwala mu gundi under the Commonwealth parliamentary rules. An MP must have 20 minutes at least to express himself or herself about the budget. Liti bamanyi mbadde mu bukiiko mbwenjogerera ku madaala ga parliament era ojja kusanga ng'abasajja abasoma economics be batudde ku bukiiko bakatuntu be bali ku mateeka kakati ate nabo olumu baba manipulatinga mafia gange ejja ne bayiira ssente. Ono bwenjagala tulete ensonga y'omukulu Dani Kato. Mukulu Dani Kato akwebaza nti olw'omulimu gw'okola gwa ttendo naye abuuza how does the CID department fail to investigate criminals especially on murder issues from crime scenes where there is blood, yet the fingerprints of people are in the national system neither. Okay? IDs can track everything on any citizen and you can't access almost any service without a national ID. Lwaki Uganda ebyo tebikola like other countries? Temuina side director. You don't have a let me tell you. Teri wanu butemu bubeera oba bubbi bwesimanyi. Somebody asked me, omuzungu yankubira essimu nanga nti you are making allegations that two serving ministers in your government are involved in killing patients in hospitals and exporting their organs. Has anybody come to ask you for information? I heard until the president at the first time he thought I was also revenging banango butambi babunkolako. But he put up a team to investigate whatever I say. The team found out that it was correct. But the media cannot. Let the people back on. That's where there is a problem. Two, number steals. About the churches in the music. Nebakuganti why gundi twagala oyagala okutunda ekintu kyo nebakubako sente ayi basadit wali action musaidi Mzee Tamale ngagwo omuntu it is even alleged nti these people the thieves are under the control of a senior police officer. Hayapo the abali batta abakazi nabakwata ne gundi zonna nazuba wa security kakati waliwo akankubidde nga kajoga nkabunyiza emiwabo era kati mbaze okuteeka mu byuma byange essimu yako yonna evuddeyo bweti evudde yonna embwa ngenda ginoonya. Mzee Tamale ensonga eno gyatugikwate n'obwegendereza we don't intend okuba ebituli mu CID department. Okay? Naye bwe kiba nga kyetaagisa okwogera amazima there is nowhere in any sensible country where a CID director can remain as a side director without delivering performance. Tulina CID director omukyala Grace Akulu era ne my daughter Akulu recently the most senior ranking officer kabere bwati recently omukulu minister w'abakozi Mwesigwa Rukutana bwe yawojjukira instances yalimu president w'eggwanga Gen mukwano gwo mukamaawo yatumayo CID director Grace Akulu kitegeeza nti buli bali president w'abatumye CID director yeetuukire kitegeeza ensonga eyo eba y'amaanyi ate gwe bw'ovaayo n'omukubamu ebituli kitegeeza is not competent enough for her job. Even do you know where I move with the jerrycan of acid and hammer? If the police itself cannot find the people who killed their senior officers, Chirumira and Kawes, can I trust them again with my security? That's a fundamental question. We shall leave no stone unturned. I don't say we security in the Bisomo. Why?
why do we give money? Lwaki mu Uganda poliisi tegaba kirabo nti omuntu yenna anatuwa amawulire ajja kufuna miliyoni 5. They know abantu bajja gendingako ku exposingabo. Yes, they know they are not interested. Gundi abo abasajja bawolaba balwa amafa abali mu prison badya sente ez'aba retirees eza pension ne bazitwala mu Cairo Bank ne bagulawo account. Timizimu jagulawo account naki. The case was killed by Saidi. Saidi in Uganda. Uganda is the only country where things can happen when the responsible person is not accountable. It does not even mention. How many people mentioned that Saidi director? Until recently, I have heard recordings over Dotia. Somebody said, we bought security to look the other way, and the media, and we rejected the Bobi Wine's party. Kakati chenkubuza. If such a revelation is made before the president, why is the intelligence chiefs baba chakolachi? Tamale. Aba chakolachi. Oyina ebintu byokola okimanyi giyita miso. Miso yo ne ekola omulimu gwogumu almost CID ekola. Okay? Don't you temufuna mukonagana mmwe ababiri. Because recently you know butambi bw'ofulumya ati ne bugenda viral ku social media. Naye how credible are they? Even when it is today now, the president is meeting people. He gave them 6 days to write themselves, not to type, to write apologies for their involvement in registering Bobi Wine's party. These are senior people in the government and funding the opposition. But when whoever goes to the president, he tells them point blank, I have recorded the tapes about you. If you ask those people, they will tell you that Miso supplies recorded CDs to the president. Miso funding. Miso Young, Mirundi International, Zendi Mugezi. How can you ask me for accountability if you don't fund it? I'm reporting a one. President Museveni aina CID department. Brenda komze Tamale. President Museveni aina CID department. Aina ne miso. Aina ne abu baterako nabu bakubira. Aina ne mise iyo. Nabano yabagambi. Abagenze yo lwalero. Mbalabi mbyuma byange nga bagenda. Abagenze yabatute written apologies. Yaga nti bagonde temwegana. Mbayina ku recording ziwano. Mbayina ku recording. Gwawuli recording zezo nga bwabogera bazegana nti ziriyo. The main concern is one. Nti omusajja atuteeka ku internet ebitibirivaayo. Let us sort it out. Nze njagala ekintu kimu. I don't want people to think that nti biba biremye nti Museveni nti yalemeddwa. Nateekawo miso yange to help the president. Funded by the president. Hata funding. I'm a rich man. Have the money. Somebody again told it was agenda matatu na kuungira wao. How can such a brain rot in my village? Ataba no kunzikana kakati. Zaita matude ku nsonga ya CID department. CID department. Waliwo ensonga. Negulo nakizemu nga mama wange wali. Nina kuzikibwa nga nyimiridde. If you bury this brain ejja kutawanya ekyalo. I must be buried standing. Okoze ekiramo kumpewo. Kuno tubayinza guzika. Ikyalo kiyuguma kibuyaga gye kubanga ensuku n'emitoka zimalewo nina kunzika nga nyimiridde bwe bawulidde Muzeyi Tamale. Can you bury this brain ndoye balinga mu kyalo mbu without he would go Muzeyi Tamale tudde ku nsonga eno y'omukulu Dani. Muyita omulalo tumude Dani Muzeyi Tamale ensonga ya Dani Kato alinga akuba ekitongole kya CID akikubamu ebituli. Tulina ayogedde ku nsonga ya national IDs. Lulina kubuuza ekibuuzo nti omugaso gwa national IDs mugaso ki? Naye jukira batujjako ebinkumu ng'oba oregisteringa bakujjako ebinkumu. Lwaki ekitongole kya CID kiriwawo fulumya reports ate nga naddala ku crime scenes omusajja ono kyayogedde ku nsonga y'amaanyi. Nsonga nnungi y'amaanyi naye gwe tonzikiriza kunnyonnyola nkugambye. In any country we have a department of forensic experts. Forensic experts, how they operate, immediately after the crime
has been committed, you seal off the scene of crime. Because when you study criminality, they tell us that 40% of the evidence remains at the scene of crime. Era nze oyinza okutuukawo abasajja basoma forensic ne banoonya nti tukankubulye gundi bbiri ennyonyi Concorde yamala emyaka nga tekolanga ku accident. Yakola accident omulundi gumu netta abantu ne bakiggalawo in 20 years. Naye abasajja baabuuza kiki ekyayabiza omupiira gwa Concorde. Ne baleeta maginenti bamirundi baayo ne baleeta maginenti ne bagisakulanibwe era akantu baakafuna akanyiga omupiira reasoning. Mu America Oklahoma ne babomu netulisa Role Ford naye baleeta bamirundi baayo wa patient era actually ya motoka bagizuula ne bazuula omwaka gwe yafunibwako negweruga nti even Kawesi's blood samples was stolen from Wandegeya. Never told about it. Nothing in your police. Shameful. You pressurize them. Nti mudwaliro nze batta omwana ng'omwana ne bamutta naye abatta abantu malwaliro because of my good. Ne baagala okutta mukazi wange baluwalinga abantu abakazi babaga nti amabeere gayina kansa ate nga bamuddwaliro amabeere n'ogabawo ba miliyoni 10 ne bagasalako ate amabeere bagatunda. I busted the whole thing. Wow. Yeah. Pressurize the Minister of Internal Affairs. The other day he was arguing, you don't have the moral authority to sacrifice Kaka. Kaka was under generals. Yaganye n'ekifo ky'obwambassador. Ate kibayiza mutwala gyo America yamutaddeko sanctions. Akakasajja obusajja bwa bukedde ne new vision obwamukuba okumwonoona kubanga Mafi gundi Kaka ina problems bbiri. Kaka ina connection ne ba mafia. Naye ate Kaka ba mafia bamugamba wakola ensobi okukolagana n'eritu mwine n'akubuzaabuza. Era Kaka yaba meetings ba mafias neyo I can even tell nti n'okumuwa bwambassador is originated from a certain mafia faction that has influence in the Ministry of Foreign Affairs. Angola teyinza mukkiriza. Amawanga kati tegakyakukkirira kumala nabo gasuulira kazigasiya. For me, I saved the Kaka kubuta enkuba gye baali bamukubamu baali bamukuba bamusanyeewo. Another important aspect you people must know. Nabagamba nti Kaka yagamba ti abaana beebudde essomero baalyokya ne basuspecting omuntu ne bamukwata. Kaka yagamba Yiso has finalized the file. I said Yiso does not have any powers to investigate crime. Inside but because mwina practice nti if side fails you involve military intelligence. Military intelligence is not supposed to investigate crimes. It is CID. Nebagamba nti bwe muba mwagala money power bakayania sente bwe mwagala side mugijjewo edda agundi yisonga tennabeerawo ebyo ebyammwe ebyokubbiramu waliwo ekitongole nga bakiyita special branch. Special branch kyali kitongole kya police nga the president of Uganda must meet the director of special branch yekka egundi bali bakijja ku SAI. The director of SAI must meet the president of the United States every day to tell him what is likely to happen tomorrow. Ebyammwe mwabitta mulwanira sente. That's why crime has surged. Ate nekifuuka nomo nti mmwe oli ne bwafa epoliisi nefiibwa omuntu waayo Kaweesi ne badda amawulire ne bazannya kyobula banaabalamuzi babigoba abatta Kaweesi bakwatiddwa abatta Kaweesi killed 10 times. How is the CID department related to the media? Because tulaba emboozi nyingi nnyo kasa ziva mu mawulire West media yammwe etta stories era there is a strong bond between Kabushenga and oyo omukazi akulu bamukwano nnyo. Waliwo ensonga y'omutwe gw'omwana gwe baali batutte ku parliament. Even the parliament has it discussed the matter naye nze ate owa miso ne Kadaga namubuulira who are the culprits. Miso yamubuulira
And what is embarrassing nti ne recordings eziraga omwana baali bazisiimuddewo. How could this man come from Masaka yegira mu mmotoka ki? Ekyokubiri omutwe gwali raputi muki gwali guwunya oba gwali teguwunya. Immediately nga sole yogenze yavuganya Kadaga yadduka. But even Kadaga herself tasobola kugifuula special hearing. What if this mutwe was sneaked into Kadaga's office? Kadaga would be in trouble. It was security. Munkuye munyononyo mbwate tukole fire nedda nange kamba kube. Lwaki omupira kugwera mu lwaki omupira kugwera mu katimba ka. Tujja kuvaayo nnyo ku nsonga ezo naddala ez'ebyobufuzi tudde ku nsonga eziruma Abannayuganda okutwalira awamu. Ennamba y'essimu kitongole kikulu. Yes. Once the thieves and the murderers and the killers know that they kill and go scot free bajja batta nnyo. Ensi teyinza kubeerawo nga tebuuza whose kid is this who was slaughtered omutwe bagulete mu parliament. N'abazadde bali ebakaaba. Everybody in such a situation would go to the Speaker of Parliament to ensure that investigations are carried out expeditiously. But even the Speaker herself ekyo bakijjamu ne badduka obwabukedde ne budduka buno bwa red paper ne bukuba bya busiru birala monitor abayindi. That's where you will. Oligagamba n'amawulire gali infiltrated. Yes. You don't have a media in Uganda. Apart from STV. Ukuje kugundi. Print yonfu. Print infu. Print is infiltrated. Yeri dead. Bakuba balimba. Nababuuza. In whose interest abantu omuntu n'akugamba nti abalaba abattakaweesa baavayo ne beeyanjula ne babuulira poliisi baabatta. Kakati if you say ti abajja okubuulira poliisi baabatta babakwata maani babatta. How will you then in the future encourage a Ugandan to give information to the police? This is why in Europe everybody kasaba kuba ekifaananyi ku TV bwe bati ne bagamba nti ono tumutumye A ono tumutumye B. These people are wanted. Every muzungu responds because mu bazungu tewali hiyo maneno ulipata wapi? In Uganda if you go as a witness zinakira bwebayo kyesomero lyeboddo. I wanted to explain to these people. Nagenda ku ssomero nesanga likutta omuliro nga n'ekinyolo kwekiri naye nga liwo omusajja wa local defense akutte emundu takkiriza bantu kugendayo essomero likwata omuliro. I had to get out of my vehicle nemugamba nti eno feesi wali ogirabyeko nti nkukuba essasi kati emmotoka yange ejja kuyitawo kukuba essasi nemundu giteeka ku ttaka. Have you ever seen this face? Emmotoka zonna abagaggaabane n'abaki bonna just one man aziganye to ensure that the school burns. Ndasanga abaana bakikitanya ekinyolo mwalimu omulambo gw'omusajja omukulu byonna mawulire gaabita byonna namboze n'agamba bamukwate bamusibe baabaana be baavayo batya. It was me who told you nti abaana abanga abawala babiri babajja mu kisulo kye bagenda okwokya ne babateeka mu kirala. Omuto yono wa Bobi Wine huyo survivor wa Bobi Wine yono huyo wa Bobi Wine ye bamujja ne bagamba nti babadde balina omupiira gwa Arsenal yalwadde eri essomero ambulance yaalyo yekuleetera omwana we. But they were trying to silence me until I said mine are safe. Kakati ekinwanya nabana abagwagwa abajinga kiki mine are safe. Where do you find a country where 20 students perish in one day in a fire good? Whatever wakwatiddwa era omulamuzi yahintikako. Omulamuzi yagamba nti abantu bano bemundeetedde si bebayo kyessomero. The police is hiding erya ssente. Kitegeeza ekitongole kya CID it is subject to investigation kyo kyennyini wadde nga kikola investigation it is subject to investigation. Anyway wetweyongere muzeyi Tamale kasa mu politicizing professional bodies. Why is the army doing well? There is no politicization, there is no regional balancing. No. If we want to get an actual senior police officer, get an effective one. Teri aganyi. If we want to get a female spokesperson of the army, get a competent one.
tebannabulayo bwoba tonnabafuna abali competent sooka okireke sooka okireke until you get a qualified one. Tweyongereyo ono agamba ye Daniel from Kawempe agamba I worked with KCCA during COVID-19 for 116 days driving day and night but we are not paid yet. Send us back to our ministries. What should we do? Mr. Mirundi. Anti contract ya mwaliki mwali ba volunteers mwali baji to kati budget ya covid yavayo babba. This is what they mean. Atina KCCA ovudde wo nojja okole bo bali balwala obulwadde bwa pussy for you are not entitled money. Nzita makazo nkweka information kanu mabega ka onoza gwalinga mwezi guwedde emitwejo abwejo najajula obujuzi Nzita Tamale bobo kabe balina okuba ne sente gwalinga mwezi guwedde katongole ka parliament aka public accounts committee kaita attorney general ne bamulagira agende investigating ku bitongole omuli KCCA omuli ne Minister of Health era nga personally bagamba bamudirectinga ewa permanent secretary Diana Atwine okubanga anoonyereza ku ssente budget gye basaba nga Uganda akateekebwa ku muggalo nga public accounts committee egamba nti ssente ezo zaali misused kitegeeza KCCA ayina budget nga yo mubanga muno Daniel wamu n'abalala baali nga bakozesebwa kitegeeza yes so what is the way forward? Yes baziba andi kyenkubuulira did they have a contract nabano era nze kyobula mbagamba nti ekibiina kino ekyaba mafia fellowship ganga president kyalagidde kiveewo bakifuule gundi I strongly doubt they cannot change naye if they had a money like Lukutana reasons Lukutana reasons ekintu ekissa abantu bawano bonna buta reasoninga nti oliddoyona singa sente zizze za covid nze yangobesa ku programu zibiki n'oyo omukazi achenji ne bamubattula ne muyamba because they paid 5 billion to a hotel that did not accommodate anybody when Ugandans abali mu isolation centers tebalina mmere gye balya mugenda kuddawa n'abaana bamu where will you go abantu bano balowoozanga nti babasindika mu Uganda baddayo Kenya you are going to remain with the people whose money you stole. Your children are studying with the children of those you have put in prison. Their children are with your children. In Canada, osanga bana Uganda ba refugees nga batambula n'abaana bagana agabyewan abayi ku street bajja kwetuuka okwekola omukwatireyo. This is a situation we are heading into. Nti kwe tuyinza kulowooza omusajja munaku is a poor man, is a driver. Umututte mu COVID n'amaka ge ali isolated tayinza nagendayo naye alowooza nti this is a windfall nako ne mukabba. Recently omukulembeze eggwanga yavaayo yakyogera omutayimbwa agalamire abantu babuze nti bamukwe nti omusajja mugye ensululu ayisaawo bwatyo obusungu bwe balina ku babbi bano. Ekitongole kya KCCA kiri infiltrated nakyo ate ekyo kiwunya nnyo anti bo we bazanyira Museveni bali bwe bati ti mafia bw'oba ogenda ogituukako nejjawo omuntu erina preemptive nti wano bategeera nti gunde passport zaffe abachina bazina they masquerade as Ugandans bwe bategeera nti akakiiko ka parliament kalaga China bakwata ababaka abantu babiri mu immigration ne babagoba. When you investigate, we handled that matter. Bagemere bwe yajja. Do you know what they did? Bagemere bwe yajja. Bali babye ettaka lya Yobisi. Omulenzi oyo naye bali munywa. Bali mukwata kuba naye abadde mukama wennya naye bimwononekedde yokukumibwe kukumyanyiza no bayinza n'obutamuwaka lulwabo. Kale ngugamba ti bwe bategeera nti Bagemere azze they arrested the former manager of Yobisi. Kihika. Nibamuteeka mu kkomera. Kakati for what you don't know, they knew that Bagemere could not investigate a case that is before court. Era Bagemere yamalirizanga awanise emikono ogwo musango takoze eki tabukuteeko tukiyita preemptive
tikasaba tegeera the president has talked about this and this nga bafuna munabwe bagobye kati kitaka bamugobi kitaka bagobye andi kakati atebo bakitaka kibatamanyi ti ateka kati bagenda kubiteeka never resign from a job you become subject to investigation goja kubata you cannot access your office bagana kukuba right left and center why do you run away ekitongole kino kya KCCA kiraga lwatu ebizibu ebikirimu recently ngojeke kyavuno kyono muvubuko na abanja sente ze recently okulembeze gwanga yali lwanaku lwa independence day yavayo nayogera ku nsonga y'ebyentambula na yensonga enkulu jinjagala okunyonyola sawa zino yensonga y'obutale government n'obutale busuka mu 12 so president Uganda yavayo n'alagira minister we Kampala n'agamba nti leadership y'obutale agikyuse n'asookera mu katale k'ewa Kiseka akatale k'ewa Kiseka abantu abalaba nga beekubira enduulu nga bagamba bo ng'abasuubuzi beegula so bagamba akatale kaabwe sika government ensonga KCCA tekimanyitako abantu basuubuzi beegula oba it doesn't make sense the Kiseka people are arguing as if you say I have killed my baby, I've strangled my baby, so nobody should bother. The baby belongs to the state. That's why Kira, Uganda versus Kakati, or you work Katategera, interpretation. What the president is concerned with is not the ownership. What the president is concerned with is leadership. The way you mishandle his people in your market. Why do you go to Museveni? Hey. What is the president's concern? The Museveni's concern is the people who are working in these markets, irrespective of ownership. He's not challenging your ownership. That's the problem. The second market man is saying, because it is our market, we can do whatever we want. No, you can cause chaos. You are overcharging. You are mistreating the people. Why, if being the owner of that market, why did you implement Museveni's directives? Why didn't you say now, for us, since the market is ours, we cannot implement those directives? Akatale kanya akawakiseka. Akatale nebukana abakaabwe nti abiwakiseka bakeegulira abantu tebabaguliramu tebabagobamu basigala balunda abantu. Whose responsibility is to ensure that the Kiseka market people are working under conducive environment? It's Museveni. This argument was not over ownership. The argument is over the treating of people inside your markets, irrespective of the type of ownership. Oyinza n'okusanga nga nenamugwanya teyakitegeera kakati ate nze kyembagamba kubanze mbadde mu byobutale ebyo naki beere no mbimanyi nti President Museveni agenda naawe ebiragiro naye ng'abamulimbye tebakolayo kubanga abamubalidde is concerned bagendayo ne bakola ki kati yawa ekiragiro nti aba taxi tebasasula loading fee. We are excited. Why? There is no kubabali tebaziria. Najjawo n'emitwale 12 gibali basasula. Kati ije mitwale 12 egyo naffe twagiwona. Waliwo omukaga yali agiteeka mu banka ye tujja kumufunya tumutundire n'akajiiko. Buli omu mmotoka twakiyitanga ekipande kya Namusisi. Buli alina mmotoka yenna tumanyi sente ezo kansi yazitwalanga. Who is to blame here? Ababuulira President Museveni nkugamba. It looks like they are detached from the reality. Nti implementation. Loading fee omanyi lwaki abatakisi abo bawa bannaabwe sente. Loading fee yavaawa. When you go to study the tax business, you will find that omuntu bw'ogula kamunye toguliramu dereva. Dereva abadde avuga emmotoka yange bwenjitunda oli talina obligation yomutwala adda luddawa. When he goes back home, will he get another job ng'ali wuwe? He comes back to the stage. Adda ku stage n'afuuka ki? Ye guide. A guide means a driver who is temporarily without a car. Oyo banne gwe bawa sente ye loading fee. Kakati bagenda wa president bamugana aga nzijjeewo sente za loading fee toyinza jizijjawo ye insurance y'abadereva bano. 2.
driver tumuwa olunaku lumu lwa Sande naye ate kondakita tetumumanyi. Kakati bw'ova mu taxi nga njimanyi kakati you go to the market uganye kayongo mu wino okusoloza ekikumi kyonna ku muntu. What will happen to heaps and heaps of garbage? Who is going to collect them? 2, you need power, you need water in the market. Is the government going to provide this water? You need amasanyalaze mukatale. President abaganye okusoloza sente. Who is going to pay for this good? By the director yajiwadda n'agamba nti tuderi kuddamu kusoloza toilets mu zaakezi mu butale wa. I worked with the president for 14 years. The president could give Museveni takuboggolera nako. There was a time when natunula Museveni went nimwewuunya. Amataba gaali gahitinze Teso. Gahitinze Teso. Byonna bali bwe batyo omanyi abantu bamawanga mala bamanyi to mobilize n'agaganda gawana nabo ne gasama gafunire bali ssente ebyago tegabyogerako. Kakati president nga ndaba ku TV yali gundi NBS. NBS ene yawava munno yali WBS. Ndaba ntoba nabo kwaliko nganda kwaliko bakakanda abo bani group yabwe yonna eri hostile. Kakati nga mpita. It was Saturday. Yampita saa mukaaga. Yangenda amusanga awo. I was watching your program of last night. Yeah. You did well, but do you think I can also go? President Museveni yagamba. Yes. Do you think I should also go ku program yemu? Ngande emboozi aginyumya nnyo. Namugamba. Kakati ntambuuliza ki? Naye olaba kateseeyo nti Museveni yamanya nti omusajja ono yagenze nasikustragolinga n'abasajja bali naye yabadde talina information. Naye bw'anandaba obulabi nga nze ngenzeeyo is a human being ajja kunyiiga. Yambuuza should I also go and participate in this similar program nti ye era ne tugisasula n'agenda ahandulika banganda abo bange. Program anjijjuke yali nganda ajogerako nnyo. Museveni had the courtesy of asking me and appreciating what I had done because his ministers are nowhere to be seen. Okujjako nga waliyo sente ngalabi nga waliyo ebyokubba ne biryoka birabika. Kakati kyegamba kiri kimu nti in this case we must understand Museveni's directives implementable. Nti yes. If you tell Owino market and other markets not to charge anything from the toilet, what will happen? Ekitegeeza the problem is not era bw'olunamala okugoba gurupu y'abantu bano be baagala ne bayinstallingamu abaabo they will go back to the president and tell him tusolozeeyo ku ssente muzeeyi. Kino baba bakikozesa kugoba bano. Are they solving the real issue? If we want to defeat NRM, let nguzi. Kati NRM mukwagala okubba babo bannamugwanya balya ssente ne bajjamu NRM mu kintu ne baleeta abo opposition. I'm telling you, as a campaign strategy, nababuulya ne mbagamba nti omusajja ono toyinza kuleeta a fleet of buses in Kampala which is locked by riot. Kibazituliza mwezi ogw'omwenda katuli. Nembagamba ezo zaadde za bubbi. Oyo omukyala naye mwagala ssente waliwo omukazi ate oyo alowooza bayekka ye yalwana. Kati oyo abadde aleese bbaasi mbwakoze ne sitekansi endagaano zirina okusasula biliyoni nkaaga mbuzeetoolola bwetoolozi bwe ziti because the bus project is not profitable. That's why you want the city council to pay you. It's not your business. Naye yavaayo mukulembeze mukwano gwo n'agamba nti ng'ogyeko eziri nnyo ate baagala ng'ogyeko olwenda 89 ze baasaze oda gye baasooka okukola tetugenda kuddamu kuleeta mpya tugenda zikolera wano. Let us be sensible people. There is no company, there is no financial institution except if it is made by mafias, and the mafias are very strict with their money. You cannot write a feasibility study to bring 100 buses in Kampala.
To fail who? Mwikampara muli ba passengers. Mulimu watenga mulimu abantu. Ejuza abantu milioni nya. Let me tell you, milioni nya. Gendo okebere ku sawa mwenda wakati wo mwenda ne 12 ku ngudo za Kampala zonna olabe people were walking on foot. Tunulira pata twabisoma dda. Tunuya patani y'abasabaze mu Uganda. Abasabaze mu Uganda babeerayo kuva ku sawa 10. Ezekiro. Paka sawa nganya. Abagenda mu wino okufumba emmere abatwala abaana baabwe abagenda kola ki. Bayisawa nya babaze ku haja ogenda. Nga taxi zikola. Ziyimiridde. Because we don't have shifts in our working places. What type of people are these? Mbo basi bichikube basi zisombani basonyi n'emitwe ekigino ne gabba because for us we are knowledgeable. Mbammanyi, I've written many books about city council. I know something that is bound to fail. Bakiriddemu said nemanya tekijja kukola. No serious businessman. Era pioneer buses bazeetera ku grant. 2. Pioneer buses zibadde zinywa amafuta ga crude ge bajja e Bunyoro. Walirabye we parkings. Wenywa amafuta. Kati noddira omusajja wa taxi wa autoda abadde anywa amafuta ku petrol station ng'omujjako ne siringi 10 ku buli lita WPE ye n'omugobawo n'oleeta atasasula katubakubireko mu ngalo kyobola beggwanga likulaakulanye ensonga ng'ezo zijja kubeerawo ku nnaku olwokubiri bwe tutambula bwetu Uganda egenda kutwala ekizungirizi ku mwezi kasooke tudde ku nsonga bannayuganda zibaweereza naye nga sinaba kusoma eno ensonga kasooke tugende mukuumulako katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo n'ensonga bwezimuweereza enamba eri ku TV yo ye namba gy'olina okuba nga oweerezaako ekibuuzo kyo oba ekizibu ky'olina waliwo ekizibu ky'omukyala yali Dubai yakiweereza wiiki ewedde genda kikonawo katono nnyo naye nga wiiki ejja tugenda kinoonyerezaako naye nga nkimanya abantu bangi nnyo abali mu tuluba eyo ababonaabona ddala abasindika ssente okuva ebweru okuziweereza wano ewaffe e Uganda katugende mukuumulako n'oluvannyuma tukomewo. A small girl child can be a daughter, a sister, a mother, or a wife. That means at the end of the day, every girl child matters a lot in the society. Here is the show that brings back hope, courage, determination to the girls out there. Like Joe Crow says, it rains harder on people who need the sun more. So to every girl that is going to be watching this show, say no to the rain and welcome the sun in your life. Hey guys, you're watching STV. Select for fun.
Embuga amanya nze Simon Chris Makanga era nga nkyaliwo n'omukukunavu Tamale Mirundi atugezaako okunyonnyola okugonjoola ensonga nga muziweereza naye nga njagala okukakasa nti wano omukukunavu kyakuwa si ekyenkomeredde wabula akuyambako okubeera nga oli relieved oba n'okukumulisa tooki wa woyinza okuba nga okwata ekkubo erina kutuusa ku solution eyenkomeredde. Tukimanyi nti tulina abafaanizi bangi oba abalabi bangi okusinziira mu mawanga g'Abawarabu n'amalala mangi nnyo omuli UK, omuli Dubai, Abu Dhabi, bannayuganda abayitirivu nnyo abali mu nsi ezo, Bungereza, balaba sheeno. Era nga wiiki ewedde twafuna okutuukibwako eri omukyala sigenda mwatula mannya ge kuba yaŋŋamba sigoogera. Omukyala ono yaweereza ssente ze n'aziweereza omwami omu n'amugamba nti ayambeko okugulira maama we essimu kuba essimu gy'alina eri ya Uganda so yeri ku WhatsApp so kimwanguyira okuba nga ayogerezeganya wamu ne maama we ng'ayita ku mutimbagano. Omwami oyo essimu teyagigula, yamugamba aggulewo n'akawunti kwanasanga ssente wabula akawunti tamanyi oba yagiggulawo oba teyagiggulawo. Omwami oyo amukubira essimu ze tazikwata. So omukyala mweraliikirivu agamba akasente ke kaatuuka oba tekaatuuka. Bannayuganda bangi nnyo bali mu ttuluba eyo. Bangi baweereza ssente zaabwe agenda okudda wano nga ssente tazirabako, amulala bamunyumiza mboozi, amulala bamugamba nti nguliramu ettaka namukubeera ebifaananyi ne bamuweereza agenda okudda ng'ate ebifaananyi bye baamuwa mbirala nnyo. So abantu ng'aba mukukunavu Tamale Mirundi, abantu ababonaabona mu ttuluba eyo oyinza bawa solution ki? Solution bakitegeere nti abantu baffe baggwamu empisa tebakyatya kuswala tebayina omuntu gyobalaba nti buli lwolabanga omuntu ng'agenza okulaba omulwadde mu ddwaliro biba ebintu bibiri. Wano ayinza okugaa nti Mirundi afere mu ddwaliro nga simulabye oba aba afunye information ti Mirundi agenda kuwona kangedeyo mukoleki kakati bano abantu abali ebweru babamanyi. You are not going to come back tomorrow. You are going to spend there 2 years. Ekitegeeza n'amanya ndibeera mulamu oba siribeerawo ssente azibba. Bagenda abo abali ebweru n'agamba abaganda bange bajja kuzibba kanziwe ku buko ne ku buko bazibba because the same structure ne ku buko bazibba nabano bazibba babaziweereza wano yonna across the board baganda bo bazibba ne bakodomi bo bazibba naye otulya n'agamba nti naddya mukyala wange ate babuyita buyimpoti twala omukazi e London nga yali wakuno bw'anaatuuka eri impoti bajja mukukwanako kubanga ojja kusanga oli gwapataninga naye time. 2 nti you are not informed nti abamu mugenda ebweru and you touch money for the first time. Why don't you open up an account? Somebody rang me from London nanga ndi nsi yaffe tulebeseza Uganda. We have been sending money on our accounts. Twaggulawo accounts mu banks kuti badde tuweereza ssente twewale bino ondo kati ebimulumu mbu naye ministry yalagidde mbu banka mu ssente zonna ezibadde ez'abeebweru bazitwale ku suspense account mu Bank of Uganda. Kati awo gayingiddewo awo kasajja ayingiddewo ne bahati ekiba ekituufu. Why should somebody close his account and put the account on a specific account in the Bank of Uganda? Nti tebakyakirizibwa to access their money. This is what Ugandans abroad have told me, that there is a new directive that requires that all accounts ezibadde mu commercial banks zonna zeze mu Bank of Uganda. Kati ez'abantu abali wabweru kati kano kagala gazibba akaluwa olunaggwa mbu muzeeyi twazeewola agasajja. Let me tell you kasajja mu sokoleka muzeeyi Tamale ensonga eneyo nkulu nnyo. Omuntu ali eri ku kye yabonaabona accounts ezaali mu commercial banks mwazi kwaweereza ssente ababadde balina accounts zaabwe mu banka zonna. A new directive according to them says account zaabwe zonna zigenda kubeera frozen. Ssente zaabwe zibeere transferred to Bank of Uganda. Nga nsonga ki kakati kyembuuza nsonga ki naye kasajjamu if Bank of Uganda can look after this money for a specified period of time, what prevents Bank of Uganda from picking the accounts of innocent people who were caught up in this case, the closure of Post Office Bank? Wano tulikola oba ayagala kubba wano tuterikola bwekibanga Bank of Uganda can
administer accounts to individuals. I knew it's only the government that has an account in the Bank of Uganda. Only the government. So if Bank of Uganda now is opening up a section of the commercial section, yokuteka account z'abantu abali ebweru. Lwaki teddira Bank of commercial banks? Post banker in Zikali, where innocent people's money is caught up. Lwaki yo Bank of Uganda teyakera kumacha nejjayo account z'abantu abo kubanga banka za mwezo namuzogerako supervised by Bank of Uganda. The moment I hear any bank stressing the importance that is supervised by Bank of Uganda, you withdraw my money. Bank of Uganda kisirani chenyini. Sokole katona chita kisirani ye central bank ye banka yensi ya Uganda. Ati bogamba mbale kisirani kitegeza. How come that Burundi Bank in Zanzibar and Dar es Salaam were operation by the time Burundi Bank closed in Uganda? How come that the Korean Bank Kigali was operation immediately was bought? Kati mzee Tamale abantu abali wagweru wechibanga ati accounts zabwe zibadde mu commercial banks zitwalibwa mu Bank of Uganda and they don't explain nga ne wano omuntu awereza sente awereza sente aziwereza Tamale mzee Tamale Mirundi nazikwata nazikolesa ebintu bye kati bagenda kola bati anti chikubulira is it true that these people who have been banking money in Ugandan banks have been told that their accounts are going to be transferred to Bank of Uganda? Is it true? Nkugambye nti abali ebweru kyeboogera. Okay, so it's subject to investigation. And mu Uganda tulina gasachula ekinga wuluma yago ne ganyaga. Noga nti simanyi koyinyani nabba abantu ne mudye sajja limu nga mumaze okubba abantu yonna ne bayola essajja limu ne balitwala. Where was the Governor Bank of Uganda? Where was the Minister of Internal Affairs? Where was she? Namwe ne mukkiriza nti mugende mumenye komere sajja lifulume. Bamaze oddibira mbalijampinganga kaka. Kakati what these Ugandans abroad basobeddwa eka ne mu kibira. Nti Ugandan companies, credible companies, would see it as an opportunity. Nti a company like Jomai yali badde ina nga amayumba gayo gabeerayo. Get a credible company, this is a business. Nega na agabbi agakola ebintu ebigaba tegasoma gali ku short term. Uyo musajja wa Jomai yali atandise bulungi batu mukunde ne bakuba company. Toyinza kukola nga bo tebaliimu bwe babanga tebaliimu bakikuba ne bakiteeka wali. Kakati bannayuganda abali ebweru munaakola mutya banka rea sente za mumuze bankingireyo. Kakati oyo omukyala kyenyiza omukolera emiso kyeyinza omukolera anti nze miso ajja kujja oyo omukadde ambuulira essimu y'omusajja oyo mutulesinge waali ate nze mbeera ku munaala nze kastankwata essimu y'obwenti nenkusiba image nkwata image y'omuntu ku ssimu waliwo kenfunziza kati olwaleero kapapadde ekiro kyonna ne kapapala ekiro nga noonya photograph yaako image kati mpise ku ssimu ndala nekagikata kasamye kati miso nekwata ekifaananyi toyina gyojja kulaga kasajja gwe nebona kandaba kati ne bw'onaayingira ettaka kasajja gwe ne bw'onaayingira ettaka ojja mujjayo anti ekifaananyi nkirabye miso ye teri ku minaala. Miso once miso nsobola n'okukubuulira nti miso oli location yo ennyumba eri wali sikozesa minaala miso terina minaala. Miso identifies where you are. Miso bano nga basajja bange bano bamafia baganda bange bamafia mbatunulira bwenti. I watch them, he's not listening. Era bw'opapala nga president mugira video gundi creep ndi onosiyono sindi yobuyo ebyuma byolina ne CID department tebasobola aba military intelligence babinoonya ne bagamba mbo biri ku satellite ya Russia. This is the Russian satellite bagula kwaga. So omuzeta malenge omukyalo ono ngenda kuwa enamba y'omwami atagenda gwe sente gwe gimpi. Nze first of all nja kulaba ne audio njirina. I can even retrieve the audio
nti batiddewawo omuntu ne boogera bwe kibanga tewanayita ssaawa 48 I retrieve the voice. Miso tesaaga engeri gyokolamu ebintu byonno etiisa ate tunatera okuva waneeno naye nga bambi to be serious, more serious, it pains that this woman wants her mother to enjoy, to have money. Bakutrust nze nokusanga yali former gundi we boyfriend we namubba nakola nze ekyokubiri where I have luck nti abakadde abo banjagala nnyo. When you tell me nti bamaama bange kakati gabira kugamba nti gundi era omukyala oyo maama wange omutoolo ali London era nga mi nangamba nti mutabani nti ebintu by'Abaganda bwe babitwala nze ndi eno ndwadde naye ebintu by'Abaganda bwe babitwala you think I'm biological gundi no but waliwo omukyala omulala era naye mutoolo yanga nti bwe mbeerewo yima nengamba abantu abo nti oli mutabani wange they don't deny gundi era naye yali alemeddwa pensioni ye I went mama wange guno mu muyambe and people don't tewali agaana kakati kankubuulira Robert Abechigumba wata wenyini akupension wawandikidde wano nga tumaliriza mu dakiika ntono nnyo agamba my grandfather worked with the Uganda Railway and East African community but he died without his NSSF money over 900 million what can he do anti alina okufuna pawu vatone addressingene gundi kadi ya tata we baka senti kiri pawo vato nagende omulamuzi alayiri naye kyasinza okumusanyusa pulezidenti bwe yalagidde okugula ettaka we baazika kasiri eggwanga omusiru yakwesa efayiro ani agikwesa ewa administrator general ne bakweka fayiro ekwata ku ttaka eri ndoza bafamuinga ekyapa naye nabakubira essimu naye mbagamba for us we are serious people. If the president gives offers to pay money to kasiri gwanga we bamuzise n'abaana be tugumbiza nyira mu badde nakwezi yesterday they rang me nti the file has been found ubujirime sutya how could the president ali involved yagala kusasula family yabakasi fe tuliba political activists nti somebody in the department has hidden the file nabakati enakwezi nevayo they rang me sir, we have found the fire. Sir, it sounds like a system inataka kuivampinga. Tulina kyoyogera kunga tekiri mivuyo. Anti mwe babajja ku system eri ne mudda ku Museveni. This is where you go wrong. Omukazi kasitagamba nti n'ogamba nti bane abaana abawala bakomawo obudde buyise omukazi agamba nti bwoli bawasa. You have spoiled the children. Yes, people should know responsibilities. Abana bategeere nti daddy centers tulekera. Ne mami azikola mizigo. But let them understand who is to blame. Kakati mu Uganda mbagamba nti ababbi bonna abali ku local administration bonna baloya bonna bababbye baani bonna balaga Museveni. That's where we've gone wrong. That's where you've gone wrong. Nti mwete mwikimanyi banango bomusajja tulimuwona kankubulire many of people who don't want to give Museveni their votes. Museveni has never done wrong to them, but he is suffering from transferred anger. For people we are being somehow chigatuza kitibale tuogerako needs to be blamed. Ndio sanga n'abamaje ngana yakugamba tibe tuyingira mu maje as professionals nti gondi allowance zona kibiri automatic nina yoba biremera ate when somebody fails to explain nti ono mubbi but isotinga ku tribalism abasajja bano basosola nedda n'omunyankole bamubba mafu yebba buli omu mafu yeeno ebadde eteekawo kalantini ataliiyo ngeza abanyankole zisosola walabyeko kalantini ow'emyaka 10 ask these old people nti walabyeko kalantini ow'emyaka 10 mwankole kabasa badde ateekawo kalantini ente zigule eddondolo n'asiba ssekikubo tugenda okuva waneeno nga tugenda okuva nze Tamale njala kujjukiza nti weeyamye ngenda kuwa ennamba y'omwami oyo gwe bakwasa sente yes so sande ejja tukomawo neki anti gwere ennamba gireete ennamba muze mubanoonyeze nja babulya ne waali nti abeeraawo
ebyange ate kankubuli kati sande ja tukomawo na kifaananyi tukomawo na audio kyagenda okola kimanyi agenda kujjamu simu kadi agisuule miso ne bwojjamu simu kadi n'ogisuula ate gyotaddemu era eripootinga kati sande ja tukomawo na video oba na audio nalaba omukyayina baleeta omukyayina nga bamuwadde biliyoni ya sente omukyayina ne mulaba ng'ayoza n'amasimu gaabwe bwate ku makya kavubuka he cannot catch you anymore nensooka mbalekamu ennaku ezi ne bakasasula ebiliyoni yaako bamufuliriza ennaku 3 but the man is still recording butereevu obadde mulabi mulungi nnyo okowe twatandikidde era nga njagala kubanga mbirikiriza olunaku olwaleero amanya nze Simon Chris Makanga munange nno osobodde kusoma message zammwe muziweereza naye nga bwenfuna akadde era ntera okukafuna nentula mu message zammwe butereevu nenzijjamu ebizibu nga bwe muweereza abamu nooza mukimanyi lwatu nti mbakubira amasimu nenkola follow up so program tekoma waneeno beera nga enamba ogiraba ku TV beera nga gisavinge mu ssimu yoweereze WhatsApp weereze ekizibu ky'olina nja kukubira essimu tube nga tukigobera then Sunday jja tukibe nga twate omukukunafu Tamale Mirundi abanga akikomentinga kubanga akuwa solution gy'olina okuba nga otambulirako abaweereza message nesitazisoma mu nsonyi wakadde tekasobodde tukkiriza kusoma message ezo namwe abaatidde ku Facebook mwebale nnyo mwebale ddala naddala abali e Dubai, Abu Dhabi, Rwanda, South Sudan, Kenya, Tanzania wonna we musinzidde okulaba STV Embuga mwebale nnyo mwebalire ddala mpaka Sunday jja kulwa bannange benkoze nabo okuli Donde Drone abadde ku kamera Suhel Mugabi producer wa show eno wamu ne Jeff abadde mu byuma mwebale nnyo mwebalire ddala kuddako the girl talk eryokuleetebwa omwana Farida yeddako kaseera kano omwana oyo naakoze ekintu kyamaanyi nnyo okulaba ng'akyusa obulamu bw'abaana abawala weebale nnyo webale ddala kwagala baana bawala mpaka Sunday jja mubeere bulungi. Hey guys, you're watching STV. Select for fun.